Hello, welcome student. And in this lectures, we have started discussions of the same topic, that is mechanical property of the fluid. That is the 12th standard physics second topic. In this lectures, we have started discussions of some different points. That is angle of contact. What is the angle of contact? एखादा आपण vessel घेतलेला आहे. Consider this is our vessel and we filled by the liquid. आपण या वेसलला लिक्विडने जर फिल केला तर या ठिकाणी काहीतरी असा लिक्विड अशा पद्धतीने वर गेल्यासारखा दिसतो किंवा असा खाली आल्यासारखा आपल्याला दिसतो. द कॉन्टॅक्ट ऍट द पॉइंट, या ठिकाणी आपला कॉन्टॅक्ट झाला लिक्विड अँड सॉलिड सरफेसेसचा किंवा लिक्विडचा आणि सॉलिडचा त्या ठिकाणी कॉन्टॅक्ट झाला. द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट, प्लीज टेक द हेडिंग, दॅट इज अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट. The angle of contact between the liquid and solid surface is defined as the angle of contact between the tangent will be drawn on the free surface of liquids. अशा पद्धतीने काय केलं, tangent drawn केलं liquid surface. Okay, this is our vessels and we know that this is not the actual surface of the liquids, but like this अशा पद्धतीने आपला सरफेस असतो. काही ठिकाणी असा काहीतरी कॉन्टॅक्ट त्या ठिकाणी झाला असतो किंवा लिक्विडचा पाईल्स झालेला असतो. अशा पद्धतीने लिक्विड काय गेला वर गेलेला असतो. तर ऍट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टॅक्ट या ठिकाणी आपण अँगल मेजर करत आहे इन बिटवीन कशामध्ये, द टँजंट ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड अँड द सरफेस ऑफ ऑर द वॉल ऑफ दॅट वेसल्स. ओके, बट एक गोष्ट लक्षात ठेवायचं आहे की जेव्हा आपण हा टँजंट आणि सरफेस ऑफ द वॉल किंवा सरफेस ऑफ द सॉलिड और सरफेस ऑफ द वेसल या दोन्ही मध्ये अँगल मेजर करत असतो तर हा अँगल कधीच मेजर करायचा नाही. अँगल विदिन, इट इज मेजर्ड विदिन द लिक्विड. लेट्स टेक नाउ, लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ the angle of contact. The angle of contact theta between the liquid and solid surface is defined as the tangent drawn on the free surface of liquid and surface of wall or surface of solid at the point of contact of liquid and solid, of this liquid and this surface of the vessels or solid, angle at the point of contact, and this is measured within the liquid. This is the angle of contact. What is the angle of contact? The angle makes by the tangent which can be drawn on the free surface of the liquid and the wall of that vessels. These angles is in between the liquid and solid surfaces. After that, when we are filled different types of the liquid in different types of the vessels, then they form a different meniscus. And in these lectures, we are discussing the formation of concave as well as convex meniscus. Okay. Suppose now I will be drawing off the diagram here for the better understanding of that points. That is angle of contacts and the formation of concave and convex meniscus. What is the meniscus? The shape of the surface of liquid which can be formed like this. This is called as meniscus. Okay, we can be taken one of the smallest test tube here. एखादा टेस्ट ट्यूब घेतल्यानंतर टेस्ट ट्यूब मध्ये अशा पद्धतीचं काहीतरी आपल्याला लिक्विड दिसतो किंवा एखाद्या टेस्ट ट्यूब मध्ये अशा पद्धतीचा देखील आपल्याला काहीतरी लिक्विड दिसतो, त्यालाच म्हणलं जातं मेनिस्कस. इफ दे आर शेप लाईक अ कॉन्केव, याला म्हणतात कॉन्केव मेनिस्कस. असा जर कॉन्वेक्स पद्धतीने असेल तर त्याला म्हणलं जातं कॉन्वेक्स मेनिस्कस. ओके, नाव कशा पद्धतीने तयार झाले असतात ते कॉन्केव अँड कॉन्वेक्स मेनिस्कस आपण कंपॅरिझन करून या ठिकाणी स्टडी करणार आहे. सपोज ए लिक्विड मॉलिक्यूल्स, आपण एक लिक्विड मॉलिक्यूल्स घेतलेला आहे. सपोज ए लिक्विड मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स नोन ॲज ए.
सपोज ए लिक्विड मॉलिक्यूल्स, हा इतर नसून हा लिक्विड मॉलिक्यूल्स या ठिकाणी कुठेतरी असणार आहे. ओके, सपोज ए लिक्विड मॉलिक्यूल्स ए ऑन सिच्युएटेड ऑन द सरफेस of liquid, situated on the surface of liquid near to the wall of that vessels or wall of that containers. एखादा मॉलिक्यूल्स या ठिकाणी आहे, जर मॉलिक्यूल्स असेल तर त्या मॉलिक्यूल्स वर एक्सपिरियन्स होणारे फोर्स आपल्याला माहितीच आहे. याच टॉपिक मध्ये आपण शिकलं दोन टाइपचे फोर्सेस असतात. वन फोर्स इज एडेसिव्ह, अनदर वन इज कोहेसिव्ह फोर्स. द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन between these different substances, between the molecules of the different substances, this force is called as adhesive force. Okay, the force of attraction between the different substances of the molecules is called as cohesive force. Okay, wrong, this is wrong. The force of attraction between the same substance of the molecule, this is called as cohesive force. Okay, since here the wall is vertical, these molecules is experienced both forces, the force of attraction between the same substances, that is liquid and liquid surfaces. हा लिक्विडचा आहे आणि या ठिकाणी लिक्विडने फिल केलाय, त्यामध्ये देखील फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असणार आहे आणि त्या फोर्सला आपण कोहेसिव्ह फोर्स म्हणतो. द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द सॉलिड सर्फेसेस अँड दिस लिक्विड मॉलिक्यूल, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज कोहेसिव्ह फोर्स. दिस फोर्स इज कॉल्ड एज adhesive force. Now let's, this surface, this solid surface or the wall of the container is vertical. If the wall of the container is vertical, the force of attraction between the solid molecules and we consider the liquid molecule, that is A, is horizontal forces exerted inside the solid. आता यामध्ये सॉलिड वर हा सॉलिड सरफेस आहे आणि आपण कन्सिडर केला हा पॉइंट ए आहे. यामध्ये जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असणार आहे हा एडेसिव्ह फोर्स असणार आहे आणि हा एडेसिव्ह फोर्स इनसाइड द सॉलिड सरफेसेस असणार. These all things are present in your textbook. If you seen this your textbook, then अशा पद्धतीने काहीतरी डायग्रामॅटिक रिप्रेझेंटेशन दिसेल. Now, and what types of the cohesive force? आता cohesive force कशा पद्धतीने असणार आहे? The net cohesive force is exerted nearly 45 degree. आता या ठिकाणी अँगल आहे आणि इथे कितीतरी लॉट ऑफ पॉइंट्स आहेत. These molecules are same. हा देखील लिक्विड मॉलिक्यूल्स आहे, मॉलिक्यूल A, and these are all same molecules, and the net forces is exerted exactly 45 degree angle. Now this is the cohesive force, and this cohesive force is denoted as the force of cohesion, that is F of C, and this adhesive force denoted as the adhesive force F of A. असं म्हणायचं नाही की फोर्स ऑन द मॉलिक्यूल ए, हा ए वर असणारा फोर्स आहे, नाही, हा एडेसिव्ह फोर्स आहे, हा कोहेसिव्ह फोर्स आहे. कुठल्या मॉलिक्यूल वर? सेम मॉलिक्यूल जे आपण कन्सिडर केलेलं आहे. तर हा जो सरफेस मी या ठिकाणी ड्रॉन केला, हा सरफेस आपल्याला थोडासा कॉन्वेक्स सरफेस असल्यासारखे दिसतो. बट लेट्स स्टार्ट to discussions of the comparison between the concave and convex meniscus. Okay, here concave meniscus, and at this side this is the convex meniscus, and how they are formed. Convex meniscus, there are concave meniscus and this is one is convex meniscus. In the concave meniscus, the net adhesive force is more than the net cohesive force. या ठिकाणी बघत असाल, this is the convex आहे आणि हा force, when we see this type of, we drawn one of the diagram here. Okay, this is the concave meniscus, this point, and I will be drawn the tangent here and the angle. And this is surface and this will be angle makes inside the liquid, this is called as angle of contact. Okay, now this is our tangent and this is wall, and this angle is theta, this is the angle of contact. Now let us see that the adhesive force, net adhesive force on the point A is more than the net cohesive force, that is F of A is greater than F of C. F of A is more greater than F of C in the concave meniscus. What happens in the convex meniscus? Obviously there are different or opposite
different and opposite like this. Okay, and this is the tangent I will be drawn on the surface, free surface, and the angle makes like this angle of theta. Okay, here in the convex meniscus, the net adhesive force is a less than the net cohesive force. That is, f of A is a less than f of C. The net resultant force in the in the case of the concave meniscus is directed inside the solid. The net forces is directed inside the solid. Now let it like this. Okay, that is the resultant force Fr. This Fr, the resultant force, is directed inside the solid. Whenever this can be seen, we can be considered in the convex meniscus, the resultant force Fr, the resultant force is directed. Resultant force is directed inside the solid or liquid. Listen, solid or liquid. If in the concave meniscus the resultant force is directed in, if the inside in the solid असेल तर हा काय असणार आहे inside the liquid. The resultant force is inside the liquid. I am not to write the specific name of that angles or specific name of that arrows or specific name of that forces, but we know that the f of A is a net adhesive force, f of C is a net cohesive force, f of R is the resultant force. The resultant force in the convex meniscus is inside the liquid. The resultant force in the concave meniscus is inside the solid. Now for the stability of the liquid, if the liquid is stable, now the stability of the liquid surface, the net force Fr is acting, the net force Fr is acting normal to the tangent. हा जो tangent मी या ठिकाणी ड्रॉन केलेला आहे, या tangentला हा माझा जो काही net force आहे किंवा resultant force आहे, हा resultant force is normal आहे, perpendicular आहे, normal on acting on the molecules of A, or the most acting of all these molecules which are present on the tangent of that point. या ठिकाणी देखील सेमच आहे. अशा पद्धतीने माझा हा टँजंट असेल तर त्याला नॉर्मल माझा रिझल्टंट फोर्स आहे. ओके, दिस नॉर्मली मेक्स रिझल्टंट फोर्स. In the case of concave meniscus, the point or the liquid near to the surface of wall, near to the wall of that container, near to the surface of the solid is the piles. काय झालेलं या ठिकाणी थोडासा अपवर्ड गेलेला आहे, is piles. For this, या कारणामुळे अशा पद्धतीने माझा टँजंट ड्रॉन झाला आणि इथं म्हणजे जे आपण अँगल मेजर करतो, अँगल कधीही लिक्विडच्या मध्ये असणं गरजेचं आहे. Angle of contact is हा कसा आहे, लहान अँगल झालेला आहे. Then this angle is acute angle. Acute angle. The angle of contact in the concave meniscus is acute angle असणार आहे. यामध्ये काय असणार, ऑब्वियसली त्याचा ऑपोजिट असणार म्हणजे ऑब्ट्यूस अँगल असणार आहे. कसं असणार हे बघूया आपण. या ठिकाणी अशा पद्धतीने काय झालं, माझा जो सरफेस आहे, जो लिक्विड आहे, नियर टू द वॉल ऑफ दॅट container or near to the wall of that vessel or near to the solid surfaces are creeps. काय झालं, creeps डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये काय झालं, मूवमेंट झालं. अशा पद्धतीने डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये मूवमेंट झाला असेल तर याचा मी जर टँजंट ड्रॉन करायला ठरवलं तर मी अशा पद्धतीने हा टँजंट ड्रॉन करणार, कारण की फ्री सरफेस वर एक टँजंट ड्रॉन केल्यानंतर अशा पद्धतीने येईल. In the case, the angle of contact is always measured within the liquid. लिक्विड मध्ये जर अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट मेजर करत असाल, दिस अँगल इज मोर दॅन 90 डिग्री. इफ द अँगल इज मोर दॅन 90 डिग्री, दिस अँगल इज नोन एज ऑब्टूस अँगल. Obtuse angle. When I will be taken one of the glass vessels and filled by the kerosene, these meniscus is formed concave meniscus because the liquid or the kerosene molecules of the kerosene is piles near to the vessels, near to the wall of that vessels or near to the surface of that solids.
when I will be taken one of the glass vessels and filled by the mercury, then at that point, at the point of the wall, the mercury is creeps down. Okay, आजच्या लेक्चर मध्ये आपण काय काय बघितलं, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट बघितलं. अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट, इट इज द अँगल मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड. थोडासा डेफिनेशन मध्ये डिफरंट पॉइंट घेतला तरी काय फरक पडणार नाहीये, आपल्याला लक्षात असेल असं डेफिनेशन आपण लिहिणं गरजेचं आहे. इट इज द अँगल मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड, द अँगल मेक्स बाय द टँजेंट ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ दॅट लिक्विड and the surface of the solids or surface of or wall of that vessels. This angle is called as angle of contact, and this angle is measured at the point of contact between the solid and liquid. After that, we can be seeing two different types of the meniscus will be formed when the different liquids is filled in the glass vessels. Okay, now concave meniscus and convex meniscus will be discussed here. These are known as formation of concave and convex meniscus. Before the discussions of that, we can be taken one of the molecule. They are liquid molecules on the surface of the liquid and near to the wall of that vessels. If they are situated like this, एक हा जर surface wallच्या नियर असेल तर त्यावर हा सॉलिड सरफेस आहे, हा लिक्विड आहे. लिक्विड आणि सॉलिड हे दोन डिफरंट सबस्टन्सेस झाले, त्यामुळे या ठिकाणी कुठला फोर्स ऍक्ट होतो, ऍडेसिव्ह फोर्स देखील ऍक्ट होतो. बट हा जो पॉइंट घेतलेला जो काय मॉलिक्युल्स आहे, मॉलिक्युल ए इज लिक्विड मॉलिक्युल्स अँड दे आर फिल्ड बाय द लिक्विड, and this for this reasons they are also experience the cohesive force. कोहेसिव्ह आणि ऍडेसिव्ह दोन्ही पद्धतीचे फोर्स त्या पॉइंट ए ला किंवा मॉलिक्युल्स हा एक्सपिरियन्स करत असतो. Since the wall is vertical, if the wall is vertical, the molecules exerted the net adhesive force. Net adhesive force is horizontally inside the solid. This net adhesive force is called as F of A. And these also, the molecules A is also experience one of the different force. This force is called as cohesive force. The cohesive force is also directed, must be 45 डिग्री जो सरफेस आहे त्याला 45 डिग्रीने काय होणार आहे, तो इनसाइड द लिक्विड जाणार आहे. and this force is denoted as F of C. C is cohesive. The C suffix is used for the cohesive and A suffix is used for adhesive. No for the pointer, no for the molecule A. हा F of A असेल तर force of molecule A असं समजायचं नाही. This is the adhesive force. And now we are discussing the concave and convex meniscus. In the concave meniscus case, the adhesive force, the net adhesive force between the molecule A and the solid surface is more than the net cohesive force between the molecule A and the molecules in the molecules of the liquid is less. Then the adhesive force is more in the concave meniscus, and convex meniscus the adhesive force is less than the cohesive force. Now the F of R, the resultant force is directed inside the solid for the concave meniscus. Concave meniscus is साठी काय असणार आहे, the resultant force is directed inside the solid. Please remember for the MCQ हा विचारला जाऊ शकतो. The resultant force is directed inside the solid. Then this meniscus is dash dash. This meniscus is concave meniscus. Now the resultant force Fr is directed inside the liquid असेल तर this meniscus is known as convex meniscus. त्याच पद्धतीने जो रिझल्टंट फोर्स आहे तो टँजेंटला कसा असणार आहे, नॉर्मल असणार आहे, परपेंडिक्युलर असणार आहे. आपण टँजेंट कशासोबत ड्रॉन केलाय, तो फ्री सरफेस जो काही लिक्विड्स आहे त्याला आपण टँजेंट ड्रॉन केला आहे. हा जो टँजेंट आहे त्याला एक्झॅक्टली परपेंडिक्युलर जो काय आपला फोर्स असणार आहे, रिझल्टंट फोर्स हा असणार आहे. देन इन द कॉन्केव्ह मेनिस्कस अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इज अक्यूट अँगल असणार आहे. when we are see here, and in the convex meniscus the angle of contact is obtuse angle. This is more than 90 degree. Okay, we are stop here.